Ubwo urugamba rw'impinduramatwara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwari rugeze ahakomeye cyane, ubutasi bwabaye intwari ikomeye kugira ngo abanyamerika babashe kumenya amakuru ku buryo bwuzuye, ndetse n'abongereza bari bafite ubutegetsi muri Amerika baje kwiyemeza ko bagomba kumenya amakuru yose ajyanye n'impirimbanyi z'impinduramatwara abanyamerika bashakaga. Muri icyo gihe rero umutasi wahamamariye kurusha abandi bose n'umwe gusa. Icyatumye yamamara ni uko yakoreye abanyamerika akongera akanakorera abongereza bose abatatira, kandi amakuru yahaga buri ruhande yari ingenzi cyane. Uyu mutasi yitwa Edward Bartholomew Bancroft. Bene aba ngaba babita abatasi b'ibirumira habiri, double agent cyangwa se double agent. Ubwamamare bwe yabufashijwemo no kuba ari umuhanga mu bijyanye n'ubugenge hamwe n'ubutabire, bikiyongeraho kuba mu nzego nkuru z'ubuyobozi yari umudiplomate uzwi. Izina rye mwamaze kuryumva, yitwa Edward Bartholomew Bancroft. Muri iki kiganiro ubutasi bwa Bancroft nibwo tugiye kuganiraho. Abanyamateka bamaze igihe bibaza uburyo uyu mugabo yiyorobetse ku bantu bose, by'umwihariko ku banyamerika n'abongereza. Nta muntu ushobora kumuvumbura, imyaka igashira indi gataha. Inyandiko ubwe yiyandikiye zagiye kujya ahagaragara yaramaze gupfa. Mbahaye ikaze, nitwa Gentil Gedeon Ntirenganya. Bancroft yavutse mu 1745 muri Westfield muri Massachusetts muri Amerika. Ise yishwe n'igicuri ubwo we yari afite imyaka 2 gusa. Hashize imyaka 5 nyina yaje gushaka undi mugabo muri Connecticut. Ahangaha niho Bancroft yigiye amashuri, ayoborwa n'umuyobozi w'ikigo witwaga Silas Dan, ari nawe wamurihiraga amashuri. Uyu muyobozi w'ikigo cyangwa se umudirekteri yaje kwinjira muri politike, aba umudiplomate ukomeye cyane, yoherezwa kujya gukorera mu Bufaransa. Edward Bartholomew Bancroft amaze kugira imyaka 16 yagiye kwiga ibijyanye n'ubugenge. Hashize igihe aza gutoroka abivamo kubera ko yari afite ubwenge bwinshi cyane, ibyo yigaga akabyumva birenze abandi biganaga. Mu 1766 nibwo yagiye kureba uwahoze ari direkteri we, umwe wamurihiye amashuri kugira ngo atangire kumwishyura amafaranga yakoresheje amurihira, kubera yuko yumvaga bimeze nkaho ari ideni. Mu by'ukuri nubwo mu nyandiko nyinshi usanga ahabwa izina rya Docteur, ngo nta shuri na rimwe ritanga impamyabumenyi y'ikirenga y'abarakandagiyemo, kubera yuko yaje kuva mu ishuri atarangije kwiga. Edward Bartholomew Bancroft yavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yerekeza muri Amerika y'Epfo. Yaragiye gukora mu bijyanye n'ubuhinzi bw'ibisheke, ayoboye abacakara babihingaga. Ari muri Guyana nibwo yatangiye kwandika igitabo cye yacyise An Essay on Natural History of Guyana in South America. Muri iki gitabo yerekaga Benjamin Franklin imishinga ikomeye cyane yateza imbere abanyamerika. Yagaragazaga yuko abanyamerika bakwiga kwitunganyiriza umutungo wabo bwite. Benjamin Franklin ni umwe mu bashinze Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze mu mpinduramatwara karundura zanesheje abakoloni b'abongereza ku butaka bw'abanyamerika. Iki gitabo yanditse cyashimishije cyane umugabo witwa Paul Wentworth, yari intumwa ya koloni ya New Hampshire i Londres mu Bwongereza. Akibona icyo gitabo yahise akora uburyo bwose. Akibona icyo gitabo Wentworth yakoze ibishoboka byose kugira ngo abonane n'uwo mugabo wari waracyanditse, maze bakorana ubushakashatsi mu bijyanye n'ubuhinzi bwe muri Suriname. Bancroft yoherejwe gukorera muri Suriname mu gihe cy'amezi 2. Ubwo yari ari muri Suriname, Bancroft yanditse indi mizingo 3 y'ibitabo bivuga kuri Wentworth, The History of Charles Wentworth. Uburyo cyari cyanditswemo bwari nk'ubw'umuhanga Voltaire yakoreshaga yandika igitabo cyiswe Candide. Muri iki gitabo yashyizemo imyemerere ye, agerageza kuvuguruza imwe mu mirongo yo muri Bibiliya, kandi anenga bikomeye cyane ubukristo, avuga yuko burimo kubogama. Kugeza ahangaha rero ntabwo turavuga ku bijyanye n'ubutasi bwa Bancroft. Ubwo bwatangiye gute? Ubundi byose byatangiye atatira leta y'abanyamerika i Londres. Niho yari yaragiye gukora. Mu 1776 komite yari ishinzwe ibikorwa by'imikoranire n'Ubufaransa, kubera ko Ubufaransa bwagombaga gufasha gutera inkunga igisirikare cy'abanyamerika cyari kitarashingwa neza,
Iyo komite rero yitwaga Committee of Secret Correspondence yohereje Silas Dean mu Bufaransa kujya gukorayo. Mwibuke neza niwe wabaye directeur wa Bancroft mu mashuri. Ubwo rero uyu mugabo Silas Dean yari mu Bufaransa, Benjamin Franklin yamutegetse kuvugana na Bancroft. Yari yizeye yuko yamufasha cyane mu kubona amakuru y'ubutasi aturuka mu Bwongereza kubera yuko yarahamaze igihe kinini cyane. Silas Dean ageze mu Bufaransa hari ku mugoroba w'itariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1776. Bukeye bwaho nibwo yandikiye Bancroft wari uri i Londres mu Bwongereza amusaba kuza i Paris bakabonana. Mu buryo bwo kujijisha mwibara yamwandikiye, Dean yamwandikiye yuko amukeneye kugira ngo baganire ibijyanye n'uburyo barangura ibicuruzwa byo gucuruzanya n'Abahinde. Mwibahasha kandi yashyizemo amapaundi 30 nk'impamba y'urugendo. Muri iyo baruwa Silas Dean yirinze kwandikamo ikintu icyo ari cyo cyose cyaba kizaho gihuriye na politike kugira ngo atavumburwa yuko bari mu mugambi wo gutata bagafatwa. Bancroft yahuye na Dean ku itariki 8 y'ukwezi kwa karindwi 1776 maze bamenaho abiri baraganira, ntabwo baherukanaga. Yamwishuriye yuko icyari gitumye amuhamagaza akaza mu Bufaransa ari ukugira ngo aganire nawe ku bijyanye n'inkunga Ubufaransa bwagombaga gutera Abanyamerika bashakaga impinduramatwara mu kurwanya Ubwongereza. Bancroft yanze kwerura Dean yuko yemeye kujya muri izo affaires zo gutata. Gusa ubwo ibiganiro byatangiraga, Bancroft yabaye umusemuzi wa Dean ndetse abanza gukora nk'umwungirije. Ibi biganiro byagenze neza cyane kubera yuko byahesheje Abanyamerika ibikoresho bitagira uko bingana byari kubafasha ku rugamba. Dean yabwiye Bancroft imipangu yose y'ubutegetsi bw'Abanyamerika bwari butarabona ubwigenge ko bashaka gushora Ubwongereza mu ntambara n'ibihugu byari inshuti n'Ubufaransa n'ubwami bwa Prusse. Icyari Prusse uyu munsi ni Ubudage bw'ubu. Gushora Ubwongereza mu ntambara ngo byari gutuma burangara cyane, hanyuma imipangu y'Abanyamerika yo gushaka ubwigenge igashyirwa mu bikorwa. Nubwo Dean n'abandi Banyamerika batekerezaga yuko Ubufaransa buzashinga ubumwe n'ibindi bihugu, ayo mayeri yabo byarangiye atagezweho. Ubufaransa ntabwo bwashotse mu ntambara nk'uko babitekerezaga, ahubwo byajagaraje cyane Bancroft mu bitekerezo. Ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa karindwi 1776 Bancroft yavuye Paris asubira i Londres mu Bwongereza. Yagiye amaze kwizeza Silas Dean yuko agiye kubanekera ibyo Ubwongereza butekereza byose, ubundi akajya ahita bimubwira. I Londres, Bancroft yohereje inyandiko nyinshi cyane zirimo n'ibinyamakuru byavugaga ibintu byose bigezweho mu migambi y'Abongereza. Yandikiye amabaruwa menshi cyane Dean amusobanurira uko ibintu byose byifashe mu Bwongereza, dore yuko yari afite inshuti nyinshi kandi yabanaga nazo buri munsi. Yashakaga yuko Abanyamerika bamenye imigambi yose Abongereza babafiteho. Ibi byose Bancroft yabikoraga mu ibanga rikomeye cyane. Akenshi izi nyandiko zagendaga mu mifuka y'ibicuruzwa byabaga bivuye mu Bwongereza bijyanwe mu Bufaransa. Amezi yaragiye arashira andarataha agatata igihugu cy'Ubwongereza hatatira Abanyamerika, ubwo Abongereza nta kurabukwa. Iki gihe cyose yari ataraba umutasi w'ikirumira habiri. Nubwo Bancroft yakoranaga bya hafi cyane na Benjamin Franklin na Silas Dean, imvugo iganisha Abanyamerika ku bwigenge ntabwo yamushishikaje cyane. Ingingo yo kuba Ubufaransa bwari kwinjira mu ntambara bugasakirana n'Ubwongereza bateranyijwe n'izi mpirimbanyi z'Abanyamerika zashakaga impinduramatwara, kuri Bancroft byamuteye ubwoba. Nubwo yari yarahawe isezerano na Dean yuko azajya amutatira, yarifataga cyane ku kintu icyo ari cyo cyose yabonaga yuko gishobora kuzana ingorane cyangwa agatotsi mu mubano w'Ubwongereza hamwe na koloni zabwo muri Amerika. I Londres mu Bwongereza yahuye na Paul Wentworth wari ukuriye intasi zose z'Abanyamerika batashakaga impinduramatwara. Uyu nguyu yari amaze iminsi mikeya ashyizwe no mu mutwe w'ubutasi bw'Ubwongereza MI6. Icyo gihe witwaga British Secret Service. Paul Wentworth yishimiraga cyane Bancroft wari waranamwanditseho igitabo. Uyu Wentworth rero noneho yaje gutegura uburyo Bancroft yahura n'umuyobozi w'uyu mutwe w'ibanga ushinzwe ubutasi. Icyo gihe yari William Eden. Hari kuba kandi hari n'abandi bayobozi batandukanye mu nzego z'ubutasi barimo nka Lord Suffolk ndetse na Lord Weymouth. Ubwo Bancroft yahuraga n'abo bagabo, yese yemera kuba intasi y'Ubwongereza. Yari ishinzwe kuneka niba nta Banyamerika bari gutegura kwigumura ku Bwongereza.
Mwibuke aka kazi akemeye asanzwe ari n'intasi y'abanyamerika itatira abanyamerika mu Bwongereza ireba niba inyungu z'abanyamerika bashaka impinduramatwara zigenda neza. Nyuma y'iminsi mikeya rero atangiye no gutatira Ubwongereza, Bancroft yakoze raporo ya page 9 zisobanura ibyo dini yari yarashoboye kugeraho kuva yagera mu Bufaransa. Hashize iminsi Benjamin Franklin wari uri ku ruhembe rw'abashakaga impinduramatwara muri Amerika yagiye mu Bufaransa kuganira n'iki gihugu ku bijyanye n'uburyo Ubufaransa bwafasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwivuna cyangwa mu kwikiza Ubwongereza. Mwibuke yuko bari bakizi yuko Bancroft abakorera. Franklin yasabye yuko bagomba kubonana bakaganira. Mu buryo butangaje, Franklin yahise agira Bancroft umunyamabanga wa komisiyo y'abanyamerika baharanira impinduramatwara i Paris mu Bufaransa. Ku itariki rero 26 z'ukwezi kwa gatatu mu 1777, Bancroft yavuye i Londres yerekeza i Paris, umugore we n'abana nabo baje kuhamusanga nyuma. Mu kuneka kwe Abongereza bamuhataga amapawundi menshi cyane umunsi ku wundi, ubundi nawe akaba amakuru menshi koko bari bakeneye. Byari ibintu bitangaje cyane ku buryo utanabona uko bisobanura, ariko nuko byari bimeze. Impande ebyiri kandi zihanganye, double agent, intasi y'ikirumira habiri. Babanje kumuha amapawundi 200, baramwuriza baza kumushyira ku mapawundi 500. Hadaciye kabiri noneho bamushyira ku mapawundi 1000. Ni amafaranga menshi. Bancroft yafashije cyane Franklin hamwe na Silas Deane kwandukura amabaruwa menshi cyane avuga ku bya diplomasi ndetse no kuyahindura bakakura mu Gifaransa bayashyira mu Cyongereza. Ntabwo ari ibingibi gusa, kubera yuko banafatanyije mu gukora uburyo ibicuruzwa byabaga byaguzwe n'abanyamerika ku cyambu cy'Abafaransa bigomba kugera muri Amerika. Iyo babaga barimo bakora inama, hari amakuru amwe namwe yavanaga muri iri tsinda akahereza igihugu cy'Ubwongereza abinyujije mu mabaruwa yoherezaga buri gihe saa 3:30 z'umugoroba. Yabaga kandi afite amakuru akomeye cyane nk'uko byumvikana, kubera yuko yavuganaga n'impande zombi kandi zose zimwizera. Buri ruhande rwose yavuganaga n'abategetsi bo ku rwego rwo hejuru. Bitewe rero n'amakuru yatangaga, byatumye umwami George wa gatatu wategekaga ubwami bw'Ubwongereza avumbura amasezerano Abafaransa bari bamaze gusinyana n'abanyamerika amaze iminsi 2 gusa asinywe. Ubwami bwe bwahise bukora ibishoboka byose buburizamo aya masezerano. Mu mpera z'igihumbi 777, umugabo w'ingabo zirwanira mu mazi z'abanyamerika Captain John Paul Jones yageze mu Bufaransa agiye guhabwa amabwiriza ku mato y'abarevolutionnaire yari kubakirwa mu mujyi wa Amsterdam. Byari bitewe nanone n'amakuru y'ubutasi bari bahawe na Bancroft. Abongereza bahise batangira kotsa igitutu Abahorandi kugira ngo bahagarike itwarwa ry'ubu bwato. Uyu musirikare byaramurakaje cyane, yiyemeza gukoresha amato y'intambara ajya mu Buholandi nibura abasha gukurayo ubwato bukeya ugereranyije n'ubwo ariteze gukurayo. Ubwo arimo apakira aya mato, Bancroft yarahamusanze amubwira yuko nubwo bagiye kuyapakira ariko ibintu byose yabigizemo uruhare kubera ubutasi yakoze, ngo yatahaba n'aya mato makeya ntabwo bari kuyabona. Captain John Paul Jones yahise amwishimira cyane maze batangira kuba inshuti zikomeye cyane. Ntabwo yarazi yuko uwo muntu bari kumwe w'intasi umuha amakuru ahindukira akanayaha Ubwongereza. Bitewe nuko Bancroft yarazi Icyongereza n'Igifaransa, Captain John Paul Jones yaramwifashishije kugira ngo abe umuhuza we na Franklin. Rwagati mu 1777, Arthur Lee, umuhanga mu bugenge akaba n'impirimbanyi y'impinduramatwara ikomeye cyane muri Amerika, yabaye uwa mbere mu kuvumbura ubugambanyi bwa Bancroft. Yavugaga yuko yivumburiye umugabo Bancroft kenshi agirana inama zibanga n'abiru b'ubwami bw'Ubwongereza. Undi mukapiteni wo mu ngabo zirwanira mu mazi, Captain Moscow Livingstone, yabwiye Arthur Lee yuko ageze kwibonera ibaruwa yanditswe na Bancroft iva imuzi by'amasezerano y'Ubufaransa n'Abanyamerika, kandi yuko aya masezerano atarasinywa. Byari ibintu by'igitangaza kubera yuko aya makuru n'ubundi yagombaga kuyatanga mu Bwongereza. Yego, yakoreraga neza Ubwongereza agahindukira akanakorera neza Abanyamerika. Sinzi niba wabyita yuko yabakoreraga neza bose, ariko amakuru yabo yose yahoraga ari hanze kuri buri ruhande. Captain John Paul Jones yagerageje kumuganiriza, ariko ntibyabuza yuko ibihuha bikomeza gusakara yuko uyu mugabo ari double agent. Franklin nawe ngo ahise atangira gukeka Bancroft, ariko rinda kugira ikintu amubwira. Yewe ngo nubwo intambara y'impinduramatwara yarangiraga,
yaramwihoreye bakomeza gukorana bya hafi nkaho nta kintu azi. Ahangaha rero niho abanyamateka benshi bakuye imvugo yavugaga yuko Franklin atari umwizerwa kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inkuru yaje kuba impamo ko Bancroft yari umugambanyi mu 1891 ubwo inyandiko za diplomasi mu Bwongereza zashyirwaga ahagaragara, hakazamo n'izo Bancroft yandikiraga Ubwongereza abaha amakuru ku mipangu yose y'abarevolutionneri b'Abanyamerika. Ibi ngibi byabaye hashize imyaka 70 Bancroft apfuye, kubera ko yapfuye mu 1821. Mu by'ukuri uyu Bancroft yiswe umutasi w'ibihe byose mu ba double agent babayeho.